Allow your passion to become a purpose. One day it will become your profession. உங்களுடைய பேரார்வத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். அதுவே ஒரு நாளில் உங்களுடைய தொழிலாக மாறும். Thani Oruvan நிகழ்ச்சி it's for Achievers Forum. Let's start another program of Thani Oruvan. Action. வெல்கம் டு Thani Oruvan ப்ரோக்ராம். மீண்டும் ஒரு Thani Oruvan நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பேஷன் பேஸ் யோர் பேச்செக். தன்னுடைய அந்த பேஷன் மூலமாக அதே ஒரு குறிக்கோளாக மாற்றி அதனை தொழிலாக மாற்றிய ஒரு பிரபல்யத்தை நாங்கள் இன்று சந்திக்கின்றோம். அவர் எப்படின்னா, அவர் படித்தது ஒரு துறை, அவர் தேர்ந்தெடுத்தது தொழிலாக இன்னொரு துறை. Thani Oruvan நிகழ்ச்சியில் இதுதான் முக்கியமான அம்சம். எங்களில் சிலர் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த அந்த துறையில் சாதித்தவர்களை சந்தித்து அவர்களுடைய அந்த வெற்றியின் ரகசியத்தை பகிர்ந்து அது உங்கள் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துவதே எனது விருப்பம். அதன் மூலமாக நாங்களும் எங்களுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொண்டு எங்களுடைய நோக்கி அந்த குறிக்கோளை அடைந்து அதில் வெற்றி அடைய வேண்டும். இன்றைய அந்த பிரபல்யம் இலங்கை மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்து உலக ரீதியில் through the international he has won awards for his career. None other than I would like to introduce today Ilango Ram. Welcome Ilango for the Thani Oruvan program. I am very excited to have you here. Right. Ilango is a professionally a filmmaker, a feature filmmaker, short filmmaker and also TV commercial director. But also we understand you have your early stages of your studies. நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்கை தான் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க. ஒரு எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் எப்படி இவ்வளோ ஒரு சினிமா துறையில் இவ்வளோ ஒரு முன்னேற்றத்தை அடைஞ்சிருக்கின்றீங்க? இன்ட்ரெஸ்டிங். படித்தது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான். ஆனால் சின்னதுலேருந்தே ஒரு பேஷன், ஃபில்ம் மேக்கிங், எப்படி ஒரு ஃபில்ம் பண்ணணும் அந்த ஒரு ட்ரைவ் இருந்தது. ஒரு பேஷன் தான் ஃபில்ம். அது வந்து பேஷனாக தான் இருந்துச்சா, இல்லைன்னா நான் இப்போ நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்கை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்க, எனிவே த ஜஸ்ட் அ வெரி நேச்சுரல். ஸோ அந்த சின்னத்துலேருந்து உங்களோட அந்த இலட்சியம் அல்லது உங்களோட ஆம்பிஷன், வாட் வாஸ் யுவர் ஆம்பிஷன் பிஃபோர் அட் த டைம்? அட் த டைம் வந்து வென் யூ இன் ஸ்கூல் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஆம்பிஷன் இல்லை. வென் இந்த யூனியில் இருக்கையில் ஒரு ஸ்டேஜில் யூ ஃபீல் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங்காக இன் ஒன் பர்டிகுலர் சைடு அப்படின்னு. ஸோ ஐ எம் வெரி குட் இன் த கிரியேட்டிவ் சைட். ஸோ ரொம்ப ஃபில்ம் பார்க்குறது. ஸோ ஐ வாண்ட் தட்ஸ் த ஸ்டேஜ் ரைட். பிகாஸ் அட் சர்டன் பாயிண்ட் இன் யுவர் லைஃப் யூ வில் ரியலைஸ் எதில் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட் வரும். அப்போ தென் யூ ஹேவ் டு டிசைட் லைக் ஓகே ஐ எம் பெட்டர் இன் திஸ் சைட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஜட்ஜ் யுவர் செல்ஃப் வெதர் யூ ஆர் குட் அட் இட் அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் ஐ எம் த கிரியேட்டிவ் சைட் இஸ் மச் ஸ்ட்ராங்கர். ஸோ when it's come to your family environment, so you all had that support at the time when your passion towards the filmmaking and also now your chosen your studies into electronic engineering, how that it happened and how did you manage to come out of it? It is tough in the initial stages because basically India, Sri Lanka அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து ஒரு ரிலக்டன்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் வந்து. It's very tough to enter or to achieve anything. So the same barrier was there. But my dad, appa vandu romba supportive. So that's very important. So you had the support from your... Yes, he was like correct, telling do whatever you like. So that gave me a lot of confidence. You know, it's very important. The passion either இங்கே ஒரு ஜாபோ ஒரு கேரியரோ பண்ணால் அதில் வந்து you have to put your 100% into it. So for me when I do filmmaking, it's even the ads or anything in that field I can give my 100% and I don't feel like working. It's more I'm doing what I like. What you like. So it's different from other jobs. The thing is like still what I'm trying to understand is now see today a lot of the youngsters, so we choose our educational side. We'd like to equip ourselves through education. அதனால நாங்கள் வந்து நிறைய கோர்சஸை பார்க்குறோம், நிறைய படிப்புகளை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். சடன்லி அவங்க ஒரு ட்ரெண்டுக்கு மாறுறாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் இப்போ உங்களோட சிச்சுவேஷன் எடுத்திங்கன்னா
நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியராக வரணும்னு தான் நீங்கள் அந்த எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியராக தேர்ந்தெடுத்திருப்பீங்க. இப்போ இந்த ஷிஃப்ட் உங்களோட அந்த பேஷன் இந்த ஷிஃப்ட் வர நேரம் அந்த கட்டத்தில் ஸோ ஹவு டிட் யூ ஃபீல் தட் you felt that you are going to miss this as an engineer whatever you wanted to be, or how did you have that confidence that whatever the passion you had will give you a life or that will become your job? And the confident level எப்படி இருந்தது? It's you have to take risk Ali if you want to do something different, because all my friends எல்லாமே engineers அந்த மாதிரி அந்த சைடில் இருக்கல, when you are into this you are like totally committed. You have to have this 100% commitment. Okay, yes. I know it will take some time. Okay. Not like in a year or two. It depends. 2 years you can become successful. Correct. Or it will take like 7 to 8 years. But that commitment and you have to trust in yourself. Adu romba mukkiyam. You have to think that you can do this. So I was very confident. So I know it's very tough to do that shift or to make that decision. But I'm very ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் இருந்தேன் என்னால் இதில் பண்ண முடியும். ஸோ தட் கான்ஃபிடென்ட் ஹெல்ப் மீ a lot. ஷுவலி. அப்போது ஸ்ரீலங்கன் கான்டெக்ஸ்டில் இப்போ நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ஒரு சினிமா நல்லா ஒரு அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்த நேரத்தில் அதில் ஒரு ப்ராமிசிங் கரியர் ஒன்று இருந்துச்சா? ஐ என்டர்ட் அட் ஃபீல்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சினிமா ஸ்டடீஸ் பண்ணேன் ஸ்டேட்ஸில் யூஎஸ்ஏல. ஸோ முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தேன்னா I want to learn in the field ஒர்க் பண்ணணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். எப்படி I don't want to directly start something. Right. So I worked as a camera assistant. I work பண்ணேன் ஒரு 2 years இண்டஸ்ட்ரியில். Then I get to know the industry எப்படி இருக்குது, understand in the because every country they have the different way of working in the field, in the film industry. So then I moved to ad industry. So you said that you also went to US and to learn further on the cinema field. So what kind of education in that, I mean how that So though I love directing, I studied cinematography. That is the technical side of like to become a cameraman, like. Okay. So I preferred that side mostly because I am into photography also. Okay. So I wanted to learn more on the cinematography side. So அதில் நிறைய படித்தேன் cinematography. அது எவ்வளோ காலம் அது? 2 years. 2 years அங்கே படிச்சுட்டு வந்து நீங்கள் இலங்கையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Yes. We are talking about more about the risk taking and also the self confidence soon after a break. Welcome back to the show Thani Oruvan. I am with Ilango Ram. Hi Ilango. Now we were talking about risk taking and also self confidence. So உங்களுடைய அந்த நேரத்தில் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிற நேரம் how did you calculate it? So how that made yourself more confident when you took the risk? Could you please talk about that? So it's thing is because I wanted to make film, but it's very hard to survive as a filmmaker in Sri Lanka. So alternate thing I was looking is like what are the other options that, but adle and the field irukonu. It's not that I don't want to go back again to something else. So there are options like on teledrama direct panala, ads, okay, TV commercials panala and the mari similar things because I have to survive, like I have to earn. So அந்த மாதிரி இருக்கல TV commercials is a good option அந்த டைமில் இருந்தது. So I made that opportunity ஒரு TV commercials பண்ணுற. அப்போ நீங்கள் என்கிட்ட பண்ண நேரம் அந்த TV commercial என்ன மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி அப்போது என்ன ஒரு நிலைமையில் இருந்தது? ஓ that's very important because ஒரு கொஞ்சம் நாங்கள் லேகிங்காக இருந்தோம் அந்த டைமில். நான் வந்து ஒரு 8 years அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப லேகிங்காக இருந்தது. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வைஸ், ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ், ஆக்டிங், ஈவன் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு கமர்ஷியல் பண்ணணும் அப்படி பண்ணி ஜஸ்ட் தே டேக் அ கமர்ஷியல் அப்படி ஒரு ட்ரைவ் பண்ணணும்னு அதில். ஸோ that made me very easy to enter. Like I made it kind of கொஞ்சம் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணி I made it very interesting. The commercials கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக in the presentation, like in the sense விஷுவலாக எப்படி அழகாக காமிக்கலாம், ஆக்டிங்கில் எப்படி தேவர் லாட் ஆஃப் ஓவர் ஆக்டிங் அந்த ரொம்ப க்ளீஷேவாக இருக்கும். அப்போ அதெல்லாம் எப்படி குறைக்கிறது, கொஞ்சம் பீப்புள்
also evolved at the time. Internet வந்தது எல்லாம் வந்தது, so they started watching foreign commercials. So for me it's easy. I also made sure என்னோட அந்த commercials at that standard. Definitely, I also know that because I have worked with you in many TV commercials, so I have wondered the way you have done the work. நீங்கள் எங்களை வச்சு டைரக்ட் பண்ணி அந்த கமர்ஷியலில் பண்ணுற நேரம் கூட நானும் வியர்ந்து பார்த்துருக்கிறேன். ஸோ ஹவு பர்ஃபெக்ஷன் யூ லுக் அட் திங்ஸ். ஸோ you always been very supportive. You know how to get the things done. So with my experience, I know that I mean what kind of a person you are when it's come to the work. So அதோட சேர்த்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிவி கமர்ஷியல் மட்டுமா உங்களோட மாதிரி ஃபீல்டுக்கு இலங்கையில் ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னா, do you think that you have to go to India or Malaysia or international level? Do you think you need to pursue a career towards that side? We can explore. In the field, other interesting. If you are talented, there are options and opportunities will come. But you have to like work hard for that. We have to like seek தேடல் இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு நிறையா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருக்குது, நிறையா ஒர்க் ஷாப்ஸ் இருக்குது வேர்ல்டு வைட். அதில் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு தேடல்கள் இருக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது இந்த ஃபீல்டில் நிறையா. இப்போதைக்கு இந்த ஒரு 10-15 இயர்ஸுக்கு முதல்ல இருந்ததை விட அதுலேயும் இப்போ நிறையா தேர் ஆர் ஸ்கோப்ஸ். லாட் ஆஃப் இங்கேருந்து இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ண முடியும், வேறு கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சான்சஸ் இப்போ நிறையா இருக்குது. இப்போது நாங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் உங்களோட துறையில் கூட சாதித்ததுன்னு தான் ஸ்ரீலங்கண்ட பார்க்குற நேரம் உங்களை பற்றி எங்களுக்கும் சரியான பெருமை. உங்களோட அந்த சைலண்ட் டியர்ஸ் அந்த ஷார்ட் ஃபில்ம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஃபாரின் லாங்குவேஜுக்காக வேண்டி அவார்டு எடுத்துருக்குறீங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம் பண்ணினேன் சைலண்ட் டியர்ஸ்னு. நிறையா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு 27-28 ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல், இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் போய் 20 அவார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கு. ஓகே. இட்ஸ் எகெயின் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ரீலங்கன் வார் பற்றி, யுத்தத்தை பற்றி. அதில் ஒரு அப்பாவும் அவருடைய கண்ணு தெரியாத மகளும் ஒரு பங்கரில் இருக்கிற அவங்களுடைய கான்வர்சேஷன் தான் ஒரு இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட தீம். வெரி குட் ரெஸ்பான்ஸ் அது கிடைச்சது. அதுவும் இட்ஸ் நாட் த அவார்ட்ஸ் only, it's just it reached well, received well by even the critics. And அது ஒரு good thing because you always make commercials and TV commercials for someone else. So for yourself ஒரு passion-ஆ ரொம்ப இன்வால்வாக பண்ண. So how did you get that whole idea of a Thailand says, how the story came up? And it's the war and what the people went through. It was very painful that time. So I wanted to make something, and so it came out like that. So it's just I don't want the war again. So it's something anyone can relate to it. That film, if you can, please watch it and let me. I have watched it. I have watched it, and we are very proud of it. And because you have done extremely well in that, so it has reached. And also, I remember that you've been called back to US also to especially to award that again. Couple of film festivals. So it got screened and got award. Well, இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் எடுத்திங்கன்னா இந்த ஷார்ட் ஃபில்ம் மூலமாக நிறைய ஒரு பாப்புலாரிட்டி வந்திருக்குது. இப்போ யூடியூப் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா there are a lot of short films are coming up. ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வரவங்க, இஸ் இட் த ரைட் பிளாட்ஃபார்ம் டு ஸ்டார்ட் வித் அ ஷார்ட் ஃபில்ம் அண்ட் ஃபார் தெம் டு ப்ராக்டிஸ் அண்ட் கோ ஃபார்வர்ட்? It is also it is, I won't say it's the right or the wrong, but it has a lot of reach. அந்த மாதிரி ஒரு reach இருக்கு. It goes to like lot of audience. The film is really good, people will share and everything. That's a good thing, but again you have to learn everything properly and make a film. That's it's not just நாங்கள் ஒரு ஷூட் பண்ணி ஒரு அப்லோட் பண்ணி அந்த மாதிரி இல்லாமல் learn it in the proper way, then experiment and break those things, break the rules, and then do a film. But it's good, these platforms are very good. You can like make a short film, upload, and you can send to anyone. If the film is really good, you will get the door is again open, or options irukku, as you said. Through that you can like reach any number of people, and that, so these are all benefits in this field. எப்படி நாங்கள் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது பொறுத்து இருக்குது. when it comes to the more commercial அப்போ பார்க்குற நேரம்
இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ டிவி கமர்ஷியலுக்கு ஒருத்தர் வந்து அந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து டிவி கமர்ஷியலுக்கு அவங்க வரணும்னு நினைக்கிறேன்னா அது என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கணும், என்ன மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கல் சைடில் how that have to develop their skills and what kind of a skills they got to develop? It's very subjective again. To become a director, you will, I always say understand the people, read a lot, travel a lot, and more than the technical knowledge, it's you read people. So if you want to become director, like so to how to direct, how to like you can like get a lot of information by traveling or meeting people, talking to people, அவங்களோட expressions, அவங்களோட stories இருக்கு. So those are the things we get from the real life experience. And parallelly you learn the technical side. It's not like you're so one side, like you can be like super strong in your technical side if you don't understand human emotion or human அவங்களோட valuesலாம் தெரியாட்டி you are just basic. Just you can make like stylish shots and pretty stylish shots இருக்கும். So you have to balance it properly. You understand the எங்களோட cultural thing and எங்களோட peopleோட backdrop, அவங்களோட emotions, அவங்க எப்படி கதைக்கிறாங்க, அவங்களோட ஸ்டோரிஸ் கேட்டுக்கணும். More observation is a must to become a director. That is a must actually. Right, okay. Soon after a break with Thani Oruvan. Welcome back to Thani Oruvan program. I am with Ilango Ram. Ilango, now I would like to more talk about little bit of on the skill set of development and also the passion. ஏன்னா இன்றைக்கி எங்களோட இளைஞர்கள் எடுத்திங்கன்னா அவங்களோட வந்து ஆஃப்டர் ஸ்டடீஸ் they also develop some kind of a passion. So when it's come to selecting a profession, இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது. நாங்கள் நிறைய பேரை நாங்கள் சந்திச்சிருக்கிறோம், கதைச்சிருக்கோம். ஸோ அவங்க ஒன்றும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க, பட் இந்த மீன் டைம் த பேக் ஆஃப் த மைண்ட் இஸ் ஸ்டில் தேர். பட் ஆல்சோ I got to know you have a pilot license too. So Ilango Ram as a personality, so we know as electronic engineer, is a commercial pilot license, and you are a successful TV commercial director or short film director. You have won an award. So what kind of advice you think that these youngsters today they got to develop in order to go and get their goals in life? First they should have the passion, and they should be honest to their passion, not to anyone honest else. To their passion, yes. யாருக்கும் ஃபேக்காக இருக்க தேவையில்லை, அவங்களுடைய ஒர்க் வந்து அவங்க ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ இன் திஸ் ஃபீல்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா they have to update a lot. There are a lot of different types of equipments are there, and a lot of new techniques are coming in the way of shooting, or even the acting has different. இப்போ நீங்கள் பழைய ஓல்டன் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிங் வந்து தே எக்ஸ்பிரஸ் அ லாட் ரொம்ப இருக்கும், இப்போ ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட். ஸோ வி ஹேவ் டு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அண்ட் தென் வி ஹேவ் டு லேர்ன் அ லாட் இன் த ஃபீல்ட். இட்ஸ் அண்ட் I've seen a lot of people are very reluctant to learn. They want to become a director, they have the passion and they learn certain basic படிச்சுட்டு அது போதும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. They have to fight because there are a lot of talented youngsters. நீங்கள் இப்போ the thing is exposure. நாங்கள் வெளியே போன பிறகு தெரியும் how good others are, like எப்படி அவங்க வந்து டேலண்டடாக இருக்காங்க. ஸோ அது எங்களுக்கு குறைவு இங்கே அந்த exposure. So we have to fight for that. There are a lot of, it's not like you need a good equipment to make a good film. அந்த மாதிரி நான் எப்பயுமே என்கரேஜ் பண்ணுறதே இல்லை. ஈவன் to make a good film, even mobile phone is enough. So there are like students, I teach a lot. So some students they complain saying we don't have good equipment, we don't have good cameras. Aduru don't consider those as the main weapon. So உங்களோட ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈவன் மொபைல் ஃபோன் இஸ் இனஃப் டு டூ அ வண்டர்ஃபுல் ஃபில்ம். ஸோ அப்படி ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ இருக்குது எங்களுக்கு. அந்த டைமில் வந்து அதெல்லாம் ஒன்லி எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்பென்சிவ் கேமராஸில் தான் ஷூட் பண்ண முடியும். ஃபில்ம் கேன்றது ஃபில்ம் லோட் பண்ணி தான் ஷூட் பண்ண ஒரு மேஜிக்காக இருந்தது. இப்போ அப்படி அந்த மேஜிக் இல்லாமல் குறைஞ்சிச்சு. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஷோ த டேலண்ட். ஸோ டோன்ட் worry about those technical things. So prove yourself within the available limitations. அப்புறம் லேர்னிங்
and explore and be honest to your work. Correct. I think it's a very valid point that you have to be honest to your passion. Yes, exactly. So that's what we got to realize, the self actualization and எங்களோட அந்த பேஷனை நல்ல முறையில் நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணி அதுக்குண்டான சரியான அந்த இக்யூப் பண்ணி போனால் சரின்னு சொல்லுது. இப்போ உங்களோட ப்ரொஃபஷனில் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க, ஸோ ஸ்ரீலங்கா வைஸ் you are well known in the industry. So what's your future plan when it's come to your profession? Planning on a feature film, ஒரு முழுநீள தமிழ் திரைப்படம் வந்து பண்ண போகிறேன். ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சாச்சு ali, and it has gone to like Goa Film Festival, Film Bazaar co-production market selected in the script. So we are working on that, and next year April May we are planning to shoot the film. It's going to be in Sri Lanka or completely it's a story based in Sri Lanka itself. So it's going to be showed in Sri Lanka and India and all over the places. So a story set taking place in Sri Lanka, and we are shooting here, but planning to release everywhere. Like we'll see. So we wish you all the very best on your future career development, and also for your making films, and we'd like to see you more successful in your career. And also I would like to thank you very much for participating in Thani Oruvan program and sharing your piece of advices and your success stories with us. And I'm sure எங்களுடைய நேயர்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு அறிவுரை கலர்ந்த ஒரு உரையாடலாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். And once again, and thank you very much for your time given for Thani Oruvan program. All the very best. Thank you.